Okay, last one, example 10. We have a vacuum parallel plate capacitor has plates of area 150 cm square and separation 2 mm. The capacitor is charged to a potential difference V naught 2000 volt. Okay, so this one is initially, okay, it's in vacuum. Okay, belum letak insulator. Okay, dia tengah charge dekat battery. Okay, then the battery is disconnected. Okay, so notice here the battery is disconnected and dielectric sheet is placed. Okay, dielectric sheet of the same area lah. Okay, in the presence of dielectric, the potential difference across the plates is reduced to 500 volt. Okay, so dia sudah bagilah initial and final voltage. Okay, when there is an insulator and when there is no insulator. Okay, so kita lukis dekat sini. Okay, ini initially a vacuum one. Okay, V naught is 2000 volt and then final. Okay, lepas dia sudah letak dielectric. Okay, V equal to 500 volt. Okay, so this one is after it's being disconnected. Okay, so by concept, okay, so dia sudah bagi tahu voltage berubah. So Q akan sama lah. Okay, Q will be constant. Okay, Q the same. Final and initial tetap sama, dan capacitance initial dan final dia akan increase. Okay, first question, determine the initial capacitance and the initial charge of the capacitor. Okay, so kita fokus pada first one saja. We want to calculate C0 initial capacitance and Q0 initial charge. Okay, so since kita dibagi, apa lagi value yang lain lah, dia bagi area dan juga distance. So we are given area 150 cm square and distance is 2 mm. Okay, so untuk kira C0, ini gunakan formula itulah yang E0 A over D. Okay, sebab E0 ni adalah constant, A dia bagi, D pun ada. Okay, just masukkan at 0.85 exponent negative 12. Area is given in centimeter, so convert to meter. Okay, exponent negative 4 sebab dia adalah centimeter square, so kita squarekan. Exponent negative 4 divided by the distance, 2 exponent negative 3. Okay, so you will get the value. Okay, let me tekan calculator. Okay, you get 6.64 exponent negative 11. Okay, and the unit will be unit for capacitance lah. Okay, next kita mau kira Q0. Okay, sudah ada C0, boleh kira Q0 gunakan formula Q0 equal to C0 V0. Okay, so C0 dap dengan V0 yang dia sudah bagi, which is 2000. So you will get 1.32 exponent negative 7 coulomb. Okay, so initially ni belum ada dielectric. Okay, next one. Okay, calculate the capacitance after the dielectric is inserted. Okay, so kita fokus di sini lah. Kita mau kira C final. Okay, to find C final. Okay, guna formula Q equal to CV. Boleh juga guna formula yang sama, but make sure value yang kita masukkan tu adalah untuk final value. Okay, so since Q remain the same, right? Okay, so charge yang di sini akan sama lah. Untuk kedua-duanya kita boleh gunakan 1.32 exponent negative 7, and then C is what we want to calculate, then V dia sudah bagi 5000. So dapatlah C final equal to 2.66 exponent negative 10 farad. Okay, so you notice here, ni initial, ni final. Dia sudah increase lah sebab dia punya exponent ni daripada 11 jadi 10. Okay,
Next one, question C. Okay, calculate the permittivity of dielectric material. Okay, so this one dia bagi satu ayat. Kalau permittivity ni dia memang value epsilon, tapi epsilon yang mana satu? So kita ada 3 kan, epsilon naught, epsilon r, ataupun epsilon sahaja. Okay, epsilon naught obviously bukan, sebab ini untuk vacuum, ini untuk dielectric. Epsilon r adalah constant, right? Dielectric constant, so maksudnya kita mau kira epsilon sahaja. Okay, soalan D. Okay, soalan D kita mau kira epsilon. Okay, so ini sebenarnya ada banyak cara yang kita boleh gunakan. Okay, kita boleh guna formula in terms of C naught. Okay, in terms of C final. Okay, so what I want to use is formula this one. Okay, yang kita guna in the previous example, di mana epsilon r equal to V naught over V. Okay, di mana kita kira epsilon r dahulu. Okay, so V naught is 2000, V is 500, so kita dapatlah epsilon r is 4. So since we already have epsilon r, so kita boleh kira lah di mana epsilon r sama dengan epsilon over epsilon naught. Okay, formula yang sama kita buat kita guna in the previous example. So masukkan sajalah value ni here at 0.85. Okay, tekan calculator, kamu dapat epsilon equal to 3.5 exponent negative 11. Okay, so unit ni kena hafal lah unit dia, which is C square N negative 1 M negative 2. Okay, ini unit untuk permittivity of dielectric. Okay, next one. Okay, last one, we want to calculate the change in electric field after the dielectric is inserted. Okay, so dia minta change. Change bermaksud delta E. So kalau delta mesti final minus initial. Okay, soalan D, we want to find delta E. Bermaksud final electric field minus initial electric field. So kita kena kira lah value ni. Okay, electric field gunakan formula daripada first chapter, di mana E equal to V over D. Okay, so untuk final V kita is 500, D tetap sama, the distance dia tidak berubah, voltage saja yang berubah. So this one you will get 2.5 exponent 5 volt per meter. And then untuk initial, okay, gunakan V naught, which is 2000 divide by 2 exponent negative 3. So dapatlah E naught is 1 exponent 6 volt per meter. So to find the change, just tolak delta E equal to final, dia mesti final lah, final minus initial. Okay, which is final kita 2.5 eksponen 5 tolak 1 eksponen 6. Okay, so value kecil tolak value besar, so kamu akan dapat negatif lah kan. 7.5 exponent 5 volt per meter. Okay, you can ignore the negative because we just want to find the difference only. Okay, berapa banyak sudah dia berubah. Okay, so can ignore the negative lah. So this is the change in the electric field.